হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে যে কবিতাটা আলোচনা করব সেটার নাম হচ্ছে ফর অ্যানি গ্রেগরি। ফর অ্যানি গ্রেগরি, রাইটার বা পোয়েট উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস। ওনার জন্ম 13 জুন 1865, মৃত্যু 28 জানুয়ারি 1939। He was an Irish poet, dramatist, writer, literary critic. He won Nobel Prize in the year 1923. And he was also two-time senator of Irish Free State. His famous works are The Tower, The Wild Swans at Cooley, Countess Kathleen, and Kathleen Howlian, and many others. He also wrote prose. His famous prose is A Vision. His contemporary poets are T.S. Eliot, Ezra Pound, Robert Frost, and others. Actually, W.B. Yeats bridges the Victorian period and modernism. He is one of the most celebrated literary character of 20th century. আর এখন যে কবিতাটা আমরা আলোচনা করব সেটা ফর অ্যানি গ্রেগরি। এটা a poem of 3 stanza, 18 lines, and 3 stanzas are 6-line stanza, means they are 3 sestets, and rhyming structure is A, B, C, B, D, B. Means the first line A does not rhyme with other 5 lines, but second, fourth, and 6th line has a rhyming structure: despair, ear, hair. And the third line, by those great honey-colored, this line also rhymes with no other lines. All the 3 stanzas have same rhyming structure: A, B, C, B, D, B. It is a different type of rhyming structure, but it is quite good. And the poem is a conversation between a young man and a young woman. The poem is written in a conversational tone. Now, the line by line Bengali meaning of the poem. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your hair. এটা দ্য স্পিকার একজন মহিলার সম্পর্কে মহিলাকে এটা বলছেন। সেই মহিলার নাম হচ্ছে অ্যানি গ্রেগরি। তিনি হচ্ছেন ইয়েটসের একজন বন্ধু, লেডি গ্রেগরির গ্র্যান্ডডটার, নাতনি। তাকে বলছেন যে কখনোই কোনো যুবক তোমায় দেখে মুগ্ধ হবে না, এবং তোমার ওই মধু মানে হানি কালারের যে সুন্দর চুল, এবং যে চুল তোমার কানকে ঢেকে আছে, মুখের একাংশ ঢেকে আছে, এই যে, এবং যে চুল তোমার মুখের সামনে দুর্গের মতো প্রাচীর তৈরি করেছে, তার ফাঁক দিয়ে যে তোমার চোখ বেরিয়ে আছে, অদ্ভুত একটা মেসমারাইজিং বিউটির কথা বলেছেন। সে এত থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিন্তু ভালোবাসবে না, ভালোবাসবে তোমার সোনালি চুলগুলোকে, গোল্ডেন কালার অ্যাট্রাকটিভ হেয়ার। এবং সেকেন্ড স্ট্যান্জায় বলছেন বাট আই ক্যান গেট, এবার মেয়েটি উত্তর দিচ্ছে স্পিকারকে, কি বলছে, দ্যাট বাট আই ক্যান গেট আ হেয়ার ডাই, আমি আমার চুল রং করে নিতে পারি, অ্যান্ড সেট সাচ কালার দেয়ার, এবং এরম রং করতো, মানে কয়েকটি রঙের কথা বলছে ব্রাউন, ব্ল্যাক, ক্যারট, দ্যাট ইয়াং ম্যান ইন ডেসপায়ার, যা দেখে অল্প বয়সী পুরুষ বা পুরুষেরা মুগ্ধ হয়ে যাবে। মে লাভ মি ফর মাই সেলফ অ্যালোন, তারা হয়তো আমাকে আমার জন্যেই ভালোবাসবে, নট মাই ইয়েলো হেয়ার, আমার হলুদ চুলের জন্যে নয়। এই অ্যানি গ্রেগরি কিন্তু তার হলুদ বা হানি কালার যে চুলের রং, সেই রংটা থেকে বেরোতে পারেননি। অন্য রঙের কথা বললেন, ব্রাউন, ব্ল্যাক, ক্যারট, but in the last line of the second stanza he again says of yellow hair.
অ্যান্ড কনক্লুডিং সেস্টেড যেটা, সেটাই কি বলেছে, আই হার্ড অ্যান ওল্ড রিলিজিয়াস ম্যান, আবার স্পিকার বলছে, আমি একজন বৃদ্ধ ধর্মভীরু মানুষের কাছে শুনলাম গতকাল রাতে তিনি ঘোষণা করছেন দ্যাট হি হ্যাড ফাউন্ড আ টেক্সট টু প্রুভ, তিনি একটা বই পেয়েছেন যেটা থেকে তিনি প্রমাণ করে দিতে পারেন, বা একটা লেখা পেয়েছেন যেখান থেকে তিনি প্রমাণ করে দিতে পারেন দ্যাট অনলি গড, মাই ডিয়ার প্রিয়, শুধু ঈশ্বর কুড লাভ ইউ ফর ইয়োর সেলফ অ্যালোন, শুধু তোমাকে তোমার জন্যই ভালোবাসতে পারবে, অ্যান্ড নট ইয়োর ইয়েলো হেয়ার, তোমার হলুদ চুলের জন্য নয়। এখানে ঈশ্বরের প্রতি একটা বিশ্বাস এবং রেসপেক্ট ইয়েটস দেখিয়েছেন। ইয়েটস ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ছিলেন, ধর্মভীরু ছিলেন কিনা বলতে পারবো না, কিন্তু তার কবিতায় আমরা এরকম ফিলোসফিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড হি গোজ ডিপ ইনটু দ্য ফেথ অফ আওয়ার লাইফ। এবার এই কবিতাটার রাইমিং স্ট্রাকচার তো বললাম, এ বি সি বি ডি বি, এবং দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট নেচার অফ লাভ, ভালোবাসার প্রকৃতি, অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড ইনার বিউটি ইন আ কনভারসেশনাল টাইপ। একবার কবি বলেছেন, একবার মেয়েটি উত্তর দিয়েছেন, আবার কবি বলেছেন। ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট স্ট্যাঞ্জা ইজ স্পোকেন বাই দ্য স্পিকার। উই মে গেস দ্যাট the speaker is W.B. Yeats, and in the second stanza the speaker is Anne Gregory. It is a gentle and philosophical poem. Gentle because it narrates smoothly. There is an argument, but not in form of quarrel. And philosophical because it says of the inner, it brings out the conflict between inner beauty and outer beauty. Contemplative and reflective. This is all because poet goes deep into the meaning of love. Critical. He is critical of appearance, critical of the apparent beauty of a girl here, actually of man. Conversational. I have told you earlier that it is a conversational poem, and first stanza the speaker says, in the second stanza we find another speaker, that is Anne Gregory, and third stanza the speaker again tries to convince her and is hopeful, obviously hopeful, because at the end of the poem we find a person or a character that always love us for ourselves, or he or she will love her for herself, not for her golden hair. In the poem we find a contrast between inner and outer beauty. Throughout the poem we find the inner conflict between inner and outer beauty. A transient nature of physical beauty, impermanence. Our physical beauty is temporary, it is not immortal. So if Anne Gregory be loved by anyone, he should love her inner beauty, her inner self. But there is a conversation that she will charm the young men by her different color of hair. True love and authenticity is a tone in the poem. In this poem there is a search of true love, and at the end we find the answer, what is true love, and that is authentic because God wants it, because God says it. Divine and human love is also discussed here. Divine love means love without any physical attraction, and human love is underlined with physical attraction. There are many things in human love that
like the golden, brown, carrot colored hair and other things that attracts apparently the young people or us. And societal standard of giving emphasis on outward appearance is criticized here. In general, in society, beauty is described as the outer beauty. How she or he looks like, not anyone's inner beauty. Inner beauty is the original one that we are in search of. Actually, with the golden hair, with the beautiful appearance, it starts, but ultimately we search for the inner beauty. The title of the poem is For Anne Gregory. Dedicates the poem. The poem is dedicated to a real character. Anne Gregory is the was the granddaughter of Lady Gregory, a friend, a collaborator of W.B. Yeats. The title establishes a direct link between the name and the poem's central argument. It is directly linked because the poem is addressed to a lady and her beauty and what is beauty and what is not. That is discussed in the poem. Moreover, the poet he pleased to count the inner self. তিনি বারবার বলেছেন অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের দিকে তাকাও, not the outer appearance, outer beauty, outer attraction. He does it successfully, craftfully and aptly. So the title is part and parcel of the body of the poem. You cannot detach the title from the body. It is woven, it is interwoven. In the first stanza, Yeats begin with a hyperbolic claim. What is the claim? No man will be able to love Annie for her personality because her hair is so beautiful. Because everyone will be attracted by his golden hair, and his inner beauty will be guarded, will be underestimated. Because her hair is so beautiful, she cannot be judged with her inner beauty, inner strength, inner qualities. Great honey color rampart is a beautiful metaphor to express the outer beauty of Anne. Anne's yellow hair is a curse and blessings at the same time. It is blessings because she is admired for his golden honey colored hair, and it is curse because for this beauty she is not able to win a person who seeks a beautiful inner beauty of Anne. Anne also has a beautiful inner self, beautiful inner qualities. But for her golden years, all these beauties are underestimated. They are not praised. In the second stanza, Anne replied. She turned down Yeats' claim. She turned down. But this will be another attempt to downplay beauty. This means this golden hair, these colors, black, brown, carrot-like, will obviously downplay the original beauty. Still, her hair is a distraction. She may have multicolor, she may use many colors in her hair, but this will distract the human mind, the mind of the young man. Probably Yeats is correct.
outer beauty is not the original beauty. Original beauty lies in the heart. We have to keenly search it. We cannot find it on the outer beauty. And in the concluding session, Yeats uses a religious imagery to convince Anne that he is correct. Means Yeats is correct. The hyperbolic use of only God obviously love Anne moved by beauty, but he reminds of the shallowness of the men she will meet. Actually, Yeats repeatedly pleaded for the inner beauty. Unfortunately, Anne's golden hair or brown hair or black hair or carrot-like hair all will attract human or the young men around her. But none will be able to find her exceptional quality, good qualities, the beauty of inner Anne. We can hypothetically say that Anne has a beautiful inner self that is more beautiful than his outer beauty. But still, for his attraction of the outer beauty, her inner beauty will be underestimated, will be unpraised, will be unsung, and she will find no men, she will go into no relationship that will explore his inner beauty, inner self, and inner good qualities.